Let's start. By the way, నా ఆడియో అండ్ స్క్రీన్ షేర్ వస్తుంది కదా? గుడ్ మార్నింగ్ అన్న, వస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. సో let's start. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్న దాని ప్రకారంగా ఒక ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ నుంచి why people are moving into the cloud. సో మార్కెట్లో ఉన్న మెజారిటీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరండి? సో AWS, Azure and GCP, right? So these are the majority contributors in the cloud, sir. So what are the benefits? సో మన క్లౌడ్కి మూవ్ అవ్వడానికి మెయిన్ కారణాలు ఏంటి? మూవ్ అవడం వల్ల ఐటీ సెక్టార్కి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి? సో నేను మాట్లాడుకున్న దాని ప్రకారంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా సరే ఒక చిన్న కంపెనీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, న్యూ ఆర్గనైజేషన్. సో ఒక 1000 ఎంప్లాయీస్ తోటి ఒక న్యూ ఆర్గనైజేషన్ పెడదాం అనుకుంటున్నారు. అండ్ వాళ్ళ ఓన్ అప్లికేషన్, వాళ్ళ ఓన్ ప్రోడక్ట్ అనేది మార్కెట్లో లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. లైక్ ఎనీ వెబ్సైట్, ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ, గెట్ ఈజీ ఫుడ్ అప్లికేషన్స్ కానీ. సో ఏదైనా సరే ఒక అప్లికేషన్ లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో దే హ్యావింగ్ ఆప్షన్, 2 ఆప్షన్స్ అండి. ఆప్షన్ 1 అండ్ ఆప్షన్ 2. సో ఆప్షన్ 1 ఏంటి? దే నీడ్ టు సెట్ అప్ own IT infrastructure. So in terms of build data center, power, AC, cooling, and buy servers, network, storage, etc. Next to manage DC. So on top of మళ్ళీ ఎంప్లాయీస్ని రిక్రూట్ చేసుకోవడము, అప్లికేషన్ని మేనేజ్ చేయడం, దట్స్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. జస్ట్ బేసిక్ సెటప్ ఏం సార్? హార్డ్వేర్ లెవెల్లో ఈ సెటప్ అనేది మనకు అవసరం. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యు గో విత్ ద ఆప్షన్ 2, ఏదైనా క్లౌడ్, ఏడబ్ల్యూఎస్ఏ కావచ్చు, అజూరే కావచ్చు, జీసీపీఏ కావచ్చు, ఏదైనా ఒక క్లౌడ్కి వెళ్ళినాం అనుకోండి, సింపుల్గా మనము గోయింగ్ విత్ IaaS, PaaS, SaaS మోడల్స్ అండ్ పే యాజ్ యు గో. మనం ఎంత వాడుకుంటే అన్ని డబ్బులు పే చేస్తాం. వీఆర్ నాట్ ప్రొక్యూరింగ్ ఎనీ హార్డ్వేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సార్. సో దిస్ వాస్ yesterday we discussed, right? సో వాట్ ఆర్ ద మేజర్ బెనిఫిట్స్? క్లౌడ్ మూవ్ అవడానికి మెయిన్ కారణాలు ఏంటి? పీపుల్ ఆర్ వై మూవింగ్ ఇన్ టు ది క్లౌడ్? ఎవరు చెప్పగలుగుతారండి? ద ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ cost reducing, cost savings and flexibility. High scalability, sir. So 24/7 high availability. Unlimited storage, performance, backup and restoration, integration with automation, sir. Next, security. సో చాలా మంది స్టార్టింగ్ లోపట్లో క్లౌడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు మన సర్వర్స్ అన్ని క్లౌడ్లో ఉంటాయట, అన్ని వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి, మన డేటా మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. సో దెర్ ఇస్ నో సెక్యూరిటీ అనే ఆలోచన చాలా మంది ఉండేదండి. సో దట్స్ ద రీజన్ స్టిల్ పీపుల్, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కానీ, పాలసీ బేస్డ్ కంపెనీస్ కానీ కొంతవరకు ఇంకా
ఫిజికల్ డేటా సెంటర్‌లో రన్ చేస్తున్నారండి. సో, బికాస్ ఆఫ్ కాస్ట్ కంటే వాళ్ళకు డేటా ప్రైవసీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో, క్లౌడ్‌లోకొచ్చేసరికి మీరు మీ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ కొంచెం డౌన్ ఉందనుకోండి, ఆన్ డిమాండ్‌గా మీరు ఆహ్, ఇప్పుడు సర్వర్ కౌంట్ పెంచుకోవడం గానీ, ర్యామ్ అండ్ సీపీయూ పెంచుకోవడం గానీ, అలాంటియి ఆన్ డిమాండ్‌గా మనం చేసేసుకోవచ్చు. అదే మన ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ అయిందనుకోండి, మనం ఏం చేయాలా? సర్వీస్ సెంటర్‌కి కాల్ చేసి రామ్ అనేది ఆర్డర్ చేయాలి. వాడిప్పుడు వెండర్ తీసుకొని మన డేటా సెంటర్‌కి రీచ్ అయ్యి దాన్ని రీప్లేస్ చేయాలి అనంటే ఇట్ విల్ టేక్ 2 ఆర్ 3 డేస్. అదే మన క్లౌడ్‌లో అయిందనుకోండి, ఇప్పుడు 16 జీబీ ర్యామ్ తోటి రన్ అవుతున్న సర్వర్‌ని ఆన్ ది స్పాట్‌గా మనము బిజినెస్ రన్ అవుతుంది. సో, ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ టు 64 జీబీ. 8 సీపీస్ రన్ అవుతుంది. 16 సీపీ పెడదాం అనుకుంటున్నాం. జస్ట్ సింపుల్‌గా ఒక 1 మినిట్ లోపట్లో మనము ఆ ఇంక్రీజ్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు సార్. సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కేలబిలిటీ. పర్ఫార్మెన్స్ గాని అండ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్‌కి అన్నిటి ఇంటిగ్రేట్ చేయడం గాని, ఇవన్నీ చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి సార్. సో, దట్స్ ద రీజన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ గోయింగ్ ఇంటు ది క్లౌడ్. సో, ఇంకో బెనిఫిట్ ఏంటి అనంటే అన్‌లిమిటెడ్ స్టోరేజ్ సార్. సో, నిన్న మాట్లాడుకున్న దాని ప్రకారంగా మనం ఫ్లిప్‌కార్ట్ డాట్ కామ్ గాని, అమెజాన్ డాట్ కామ్ గాని చూస్తే ఎలా ఉన్నాయి సార్? సో, మీరు వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేస్తే దేర్ ఆర్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్, థౌసండ్స్ ఆఫ్ వీడియోస్, లాక్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. సో, ఎండ్ యూజర్స్ అయితే చెప్పలేమింక. సో, వెండర్స్ చాలా మందున్నారు. ఎండ్ యూజర్స్ అయితే మనకు లాక్స్, క్రోర్స్‌లలో ఉంటారు సార్. సో, ఈ డాటా మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి మనము మన యొక్క ఓన్ డాటా సెంటర్‌లో మేనేజ్ చేయాలి అనంటే, వి నీడ్ టు స్పెండ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఫర్ స్టోరేజ్ సార్. సో, స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కోసం మనం చాలా అమౌంట్ అనేది ఖర్చు చేయాల్సొస్తది. అదే మన క్లౌడ్ లోపట్లో సింపుల్‌గా 500 టీబీ కూడా మనం అలొకేట్ చేసుకోవచ్చు సార్. వితౌట్ పేయింగ్ ఎనీథింగ్. సో, 500 టీబీ నేను అలొకేట్ చేసుకుంటాను. దాని తర్వాత ఎంత యుటిలైజ్ చేస్తున్నానో ఐయామ్ పేయింగ్ ఫర్ ఓన్లీ దట్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 500 టీబీ నేను అలొకేట్ చేసుకున్నాను. బట్ ఐయామ్ యూజింగ్ ఓన్లీ 1 టీబీ. అప్పుడేంటి సార్? నేను ఓన్లీ ఆ 1 టీబీకి నేను అమౌంట్ అనేది పే చేస్తాను. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ బెనిఫిట్స్ సార్. And one more benefit, even many new services. అంటే ఏంటి? ఇంతకుముందు ఒక సర్విస్ కావాలి అంటే డెవలపర్ అనేవాడు కోడ్ రాసి, దాన్నొక ప్యాకేజింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఎండ్ యూజర్స్ వాడుకునేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు క్లౌడ్‌లో వచ్చేసరికి ఆ సర్వీసెస్ అనేటివి డైరెక్ట్‌గా పాస్ రూపంలో గాని, సాస్ రూపంలో గాని మనకు అజూర్ వాడే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు సార్. సింపుల్‌గా అవిటిని మనం యుటిలైజ్ చేసుకోవడం. అదెలా ఏంటి అనేది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ డిస్కస్ సార్. విల్ డిస్కస్. సో, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అజూర్ సార్. అజూర్ మార్కెట్‌లోకి 2008 టైమ్‌లో వచ్చారు సార్. సో, ఇనిషియల్‌గా పేరొచ్చేసరికి అజూర్ ఉండేది గాదు. ప్రాజెక్ట్ రెడ్ డాగ్ అని పిలిచేవాళ్ళు. సో, 2008 టైమ్‌లో. సో, అప్పటికి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు మార్కెట్‌లోకొచ్చేసి మార్కెట్ మొత్తం గెయిన్ చేసుకున్నాడు సార్. బట్ అజూర్ వాడు 2008 టైమ్‌లో వచ్చారు. 2014 లోపట్లో దీనికి విండోస్ అజూర్ అని పేరు పెట్టేసారు. సో, అప్పుడు అందరూ ఏం యూజ్ చేసేవారు? క్లాసిక్ ఎడిటర్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు సార్. సో, సర్వర్స్ గాని, నెట్వర్క్స్ గాని, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ గాని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి నేను మీకు ఒక వెబ్‌సైట్ చూపెట్టాను గదా! portal.azure.com అని జెప్పేసి. సో, ఇంతకుముందు క్లాసిక్ ఎడిటర్ ఉండేది సార్. వ్యూ అనేది కొంతవరకు చేంజ్ ఉండేది. అండ్ కొంచెం క్లమ్జీగా ఉండేది సార్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి. సో, అండ్ ఆఫ్టర్ థట్ ఇదేంటి ఓన్లీ విండోస్ అనుంది. విండోస్ అజూర్ అనంటే పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ ఇది ఓన్లీ విండోస్ సర్వర్‌కే సపోర్ట్ చేస్తది కావచ్చు. లెనిక్స్ అండ్ అదర్ ఓఎస్‌కి సపోర్ట్ చేయదు కావచ్చు అనే థింకింగ్‌లోకొచ్చారు. సో, ఈ రీనేమ్ ఇట్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్. సో, ఈ 2015 టైమ్ నుంచి
మార్కెట్ అనేది చాలా హైప్‌లోకి వచ్చేసింది సార్. అజూర్ వాళ్ళ మార్కెట్. సో, ఎగ్జాక్ట్‌గా చెప్పాలి అనంటే 2008లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. వీళ్ళకేం మార్కెట్ లేదు. అందరికి ఫ్రీగా ఇచ్చారు. అండ్ 2014, 15 నుంచి వీళ్ళ మార్కెట్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో, 15లో స్టార్ట్ అయిపోయి ఆల్‌మోస్ట్ ఇంకొక 5 ఇయర్స్ అయితే ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళని అందరిని బీట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి ఎళ్ళిపోతారు సార్. నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి ఎళ్ళిపోతారు. సో, నిన్న మాట్లాడుకున్న దాని ప్రకారంగా మనం ఒక కంపెనీ గాని, మన అప్లికేషన్ గాని స్టార్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఏంటి సార్? ఐ నీడ్ ఏ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్. రైట్? ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ యువర్ ఫిజికల్ డీసీ. సో, ఈ ఫిజికల్ డీసీ లోపట్లో మనకేముంటాయి సార్? సర్వర్స్, ర్యాక్స్ అన్నీ ఉంటాయి. రైట్? ఇక్కడొచ్చి డేటా సెంటర్, సర్వర్ ర్యాక్. లెట్స్ సీ ద ఇమేజెస్. సో, డేటా సెంటర్ లోపట్లో మనకి ఇలా ఉంటాయి సార్ ర్యాక్స్ అన్నీ. సో, లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో, దీని లోపట్లో మనకు సర్వర్స్ ఉంటాయి. సర్వర్స్ అన్నీ ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాం. సో, నెక్స్ట్ ఏం కావాలి సార్ నాకు? నెట్వర్క్ రౌటర్. ఇట్ ఈస్ సేమ్ లైక్ అవర్ వైఫై సార్. మన ఇంట్లో వైఫై ఉంటది గదా! మనం బయట సర్విస్ ప్రొవైడర్ దగ్గర నుంచి ఒక రౌటర్ తీసుకొచ్చుకోవాలి. మనకి ఇంటర్నెట్ రావాలి అని అనుకుంటే కంపల్సరీ రౌటర్ పెట్టుకుంటాం గదా! అలానే ఒక రౌటర్ తీసుకుందాం. దిస్ ఈస్ మై రౌటర్. సో, బయట నుంచి ట్రాఫిక్ లోపలికి రావాలి అంటే కంపల్సరీగా మనకు ఒక రౌటర్. సో, ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ కోసము లెట్స్ టేక్ సిస్కో స్విచెస్. సో, మీరు చూస్తే ఇవన్నిటికి ల్యాన్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి సార్. సో, కేబుల్ కనెక్టివిటీ. సో, సర్వర్స్ నుంచి అన్నిటిని కమ్యూనికేట్ చేస్తా ఉంటది. అలాగే లెట్స్ టేక్ సమ్ నెట్వర్క్ డివైసెస్. స్టోరేజ్ డివైసెస్. సో, లెట్ మీ టేక్ సమ్ స్టోరేజ్ డివైసెస్. సో, స్టోరేజ్ డివైసెస్ కూడా సేమ్ లైక్ సర్వర్స్ లాగానే ఉంటాయి. కాకపోతే అన్నీ ఇప్పుడు మనం ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ డివైస్ కొనుక్కుంటాం సార్. హార్డ్ డిస్క్. మనకొచ్చేసరికి ఒక హార్డ్ డిస్క్ ఉంటది. బట్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ లోపట్లో బేస్డ్ అపాన్ అవర్ డాటా మనం పర్చేస్ చేసిన దాన్ని బట్టి చాలా స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఉంటాయి సార్. స్టోరేజ్ డివైసెస్. సో, ఇవన్నిటిని ఒకదానికొకటి కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. సో, ఈ స్టోరేజ్ డివైసెస్ అనేది మనం ఆర్డర్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఎంత సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక 1 టీబీ స్టోరేజ్ కావాలి అని అనుకుంటే, ఆ 1 టీబీ స్టోరేజ్ ఆర్డర్ చేస్తే ఈ డివైస్ ఫస్ట్ ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలి. వెండర్ వచ్చేసరికి ఆ డివైసెస్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేసి వెళ్తారు సార్. సో, మన యొక్క డాటా మొత్తం ఈ స్టోరేజ్ డివైసెస్‌లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. సో, బేసికల్‌గా స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఏముంటాయి సార్? సాన్ స్టోరేజ్ అని చెప్పేసి, నాస్ స్టోరేజ్ అని చెప్పేసి డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. దట్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. సో, ఇదంతా మన ఓన్ డాటా సెంటర్ సార్. ఈ ఓన్ డాటా సెంటర్‌నే మనం ఏమంటున్నాము అనంటే ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం. సో, దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ సార్. ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ hybrid. So, let's consider this is your private
cloud. Public cloud. Next, hybrid. So these are the three types. So public cloud ante ఏంటి sir? Your Azure, AWS, GCP. So which is hardware is maintained by your cloud provider, sir. అదే ప్రైవేట్ క్లౌడ్ వచ్చేసరికి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీ డేటా సెంటర్ని VMware ద్వారా మేనేజ్ చేయడం కానీ, హైపర్-వి ద్వారా మేనేజ్ చేయడం కానీ, ఫిజికల్ సర్వర్, ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ మొత్తము మీ దగ్గరనే ఉంటుంది సార్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. సో హైబ్రిడ్ అంటే ఏంటి మరి? కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ప్లస్ పబ్లిక్. ఈ రెండింటిని వాడుకుంటే హైబ్రిడ్ అనుకుంటా. సో ఒక 5 years బ్యాక్ మాత్రము అందరూ డైరెక్ట్‌గా పబ్లిక్ క్లౌడ్‌ని ఎవరు నమ్మలేదు సార్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ దే గో విత్ ద హైబ్రిడ్ మోడల్. అంటే ఏంటి? స్టిల్ వాళ్ళు ఒక 40 years నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. మార్కెట్‌లో ఉన్నారు. వాళ్ళ బిజినెస్ మొత్తం నడుస్తుంది. బ్యాక్ ఎండ్‌లో వాళ్ళ ఓన్ డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి సార్. VMware ద్వారానో, హైపర్-వి ద్వారానో ఎక్కడనో ఉన్నాయి. సో దే వాంట్ టు యూజ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్. వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు? ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా ఇక్కడనే ప్రైవేట్ క్లౌడ్‌లోనే ఉంచి డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ గానీ, UAT గానీ, QA ఎన్విరాన్మెంట్ గానీ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్‌ని పబ్లిక్‌లో హోస్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు. అంటే ఏంటి సార్? వాళ్ళకు ప్రైవేట్ ఉంది అండ్ పబ్లిక్ ఉంది. సో దే కమ్ ఇన్ హైబ్రిడ్ మోడల్. సో అలా టెస్టింగ్ చేసేవాళ్ళు సార్. సో నౌడేస్ లెవెల్ 5 కంపెనీ గానీ, లెవెల్ 3 కంపెనీ గానీ, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆల్టర్‌నేటివ్స్. దే న్యూ టు మార్కెట్. సో ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ ఎ న్యూ హార్డ్వేర్ సింపుల్‌గా వాళ్ళు డైరెక్ట్‌గా పబ్లిక్ క్లౌడ్‌కి ఎళ్ళిపోతున్నారు. సో పీపుల్ హూ ఆర్ యూజింగ్ ద హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. సో క్లౌడ్‌లో ఉన్న రిసోర్సెస్‌కి, మన అజూర్‌లో ఫిజికల్ డేటా సెంటర్‌లో ఉన్న రిసోర్స్‌కి కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అసలు. సో రిసోర్స్ నథింగ్ బట్ రిసోర్స్ అనే వర్డ్‌ని మనం బాగా వాడతాం సార్. సో మీ VMసే కావచ్చు, మీ నెట్వర్క్ డివైసెసే కావచ్చు, స్టోరేజే కావచ్చు, యువర్ డేటాబేసే కావచ్చు, యువర్ లోడ్ బ్యాలెన్సరే కావచ్చు. వాటెవర్ ఇట్ మే బి వి నీడ్ టు కాల్ యాస్ రిసోర్స్ సార్. సో ప్రతి ఒక్క దాన్ని మనం రిసోర్స్ కింద మనం అనుకుంటాం. ఒక 3, 4 డేస్ అన్ని ఈ వర్డ్స్ వింటే మనకు అలవాటైపోతది సార్. యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి సార్? లెట్ మీ రైట్ డౌన్ సంథింగ్ హియర్. సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఆర్ owned and operated by a third party cloud provider, cloud service provider. So which deliver their computing resources like servers, networks, and storage, etc. over the internet. Over the internet. మనం ఎలా వాడుకుంటున్నాం? VMs, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్స్ అన్నీ ఒక వెబ్ పోర్టల్ ద్వారానే వాడుకుంటున్నాం. రైట్? సో అదే ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి సార్? సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఈజ్ exclusively managed by a single business or organization. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏదైనా హార్డ్వేర్ ఇష్యూ ఉన్నా ఏదైనా సరే వీళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్ సార్. సో ఫిజికల్లీ లొకేటెడ్ ఆన్ ద కంపెనీ. సో వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్స్ లోపట్లోనే ఒక ఫిజికల్‌గా మనకు కనిపిస్తది. సో ఇదొచ్చేసరికి హైబ్రిడ్ వచ్చేసరికి
combination of private and public. Right, sir. So let's come back to our Azure. మన Azure లోపట్లో మనకు ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. అంటే మనకు సర్వర్స్, నెట్వర్క్స్, స్టోరేజ్ ఇవన్నీ ఇస్తున్నాడు. కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లోపట్లో ఎక్కడ ఉంటున్నాయి, ఎలా ఉంటున్నాయి అని అనుకుంటే సో Azure లోపట్లో డిఫరెంట్ రీజియన్స్ ఉన్నాయి సార్. డిఫరెంట్ రీజియన్స్ ఉన్నాయి. Azureలో there are 60+ regions. What you mean by region, I'll let you know, sir. And 170+ physical data centers. So ఇవన్నీ ఎవరు ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు సార్, but it is for our knowledge. So before going into the technology, at least we should learn all these things. అవి ఎక్కడ చూడాలి సార్ నేను అంటే, if you go to the Google, just simply Azure data center locations. So this is a globe, sir. Right. So ఇక్కడ చూస్తే మీరు how many countries we have, sir? All these are geography location. వాళ్ళ యొక్క డేటా సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అన్ని లొకేషన్స్, అన్ని కంట్రీస్ అనేటి ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి సార్. సో లెట్స్ టేక్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇండియా లోపట్లో వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్ అన్ని సెంట్రల్ ఇండియా, ఇండియా సౌత్ సెంట్రల్, సౌత్ ఇండియా. సో ఈ 3 రీజియన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఈ 3 రీజియన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 రీజియన్స్ లోపట్లో కూడా మళ్ళీ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ అనేటి 3 జోన్స్ కమింగ్ సూన్. సో నియరెస్ట్ రీజియన్ విత్ ద జోన్స్ కమింగ్ సూన్ సార్. అంటే ఏంటి, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దిస్. అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంటి అనేది ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకేం సార్ 3 లొకేషన్స్ లోపట్లో, మన ఇండియాలో 3 లొకేషన్ లోపట్లో వాళ్ళ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ అనేటివి ఎగ్జిస్టింగ్ అయి ఉన్నాయి సార్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి this is the geography location. This is your geography location. సో మన కేసులో వచ్చేసరికి మనం ఏం కన్సిడర్ చేసినాం సార్, ఇండియా ఈజ్ మై జియోగ్రఫీ లొకేషన్. నా బిజినెస్ మొత్తం ఇండియాలో రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు హోస్ట్ ఆల్ మై సర్వర్స్ ఇన్ ఇండియా రీజియన్. సో ఐ సెలెక్టెడ్ యాజ్ ఇండియా సార్. సో ఇండియా లోపట్లో ఎన్ని రీజియన్స్ ఉన్నాయి? I have a 3 regions, sir. So region 1, region 2, and region 3. Let's consider only 2 regions as of now. Yeah. So let me take 2 regions, sir. Okay. So నా సర్వర్స్ అవన్నిటిని ఇక్కడ నేను ఆప్షన్స్ చూసుకున్నాను. సమ్వేర్ ఇక్కడ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి I want to put all my production central India, sir. So let me consider this is region central India. నా సర్వర్స్ అన్ని మెయిన్‌గా ఇక్కడ పెడదాం అనుకుంటున్నాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అనేది నాకు ఇక్కడనే రన్ అవుతది కాబట్టి నేను నా సర్వర్స్ అన్ని నియరెస్ట్ ప్లేస్ చూస్ చేసేసుకొని సెంట్రల్ ఇండియా అనేది పెట్టుకున్నాను.
So one more region is South Central. It's okay. Yeah. సో రీజియన్ లోపట్లో మళ్ళీ మనకి ఏముంటాయి సార్? జోన్స్ అనేటివి ఉంటాయి. జోన్స్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ కన్సిడర్ వన్ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్. సో అలా నాకు ఎన్ని జోన్స్ ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ? నాకు 3 జోన్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్ మీ consider 3 data center. DC1, DC2 and DC3. సో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెటప్ మనకి ఇక్కడ సౌత్ సెంట్రల్ ఉంటుందా సార్? 3 డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ గో హియర్ ఇండియా సౌత్ సెంటర్ లోపట్లో కమింగ్ సూన్ అన్నాడు. సో వాళ్ళకు ఈ అవైలబిలిటీ జోన్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు సార్. అంటే ఏంటి? అక్కడ డేటా సెంటర్ ఉన్నది. కాకపోతే ఇట్లా 3 డేటా సెంటర్స్ కాకుండా ఒకే డేటా సెంటర్ ఉంటుంది. సింగిల్ డేటా సెంటర్స్. సో ఈ 3 డేటా సెంటర్స్ అనేది ఎప్పుడు ఒకదానికొకటి కమ్యూనికేట్ అయ్యి ఉంటాయి. సో ఫర్ డేటా రిడెండెన్సీ. డేటా లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు సార్ మనకిక్కడ. సో దట్స్ ద రీజన్ దే ఇంట్రడ్యూసింగ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ సార్. బట్ దీని గురించి ఇంకా ఇన్ డెప్త్ గా మనం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మాట్లాడుకుంటాం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో జస్ట్ కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ యువర్ డేటా సెంటర్స్, ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమన్నారు సార్? ఒకటి ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ లోపట్లో ఏదైనా ఫైర్ థ్రెట్ వచ్చి కానీ ఏదైనా ఉదు తుఫాన్ వచ్చి కానీ కొట్టుకపోతే ఎంత ఇస్తా పరిస్థితి? వి మే లూజ్ డేటా. బట్ ఈ కేసులో వచ్చేసరికి ఒక లొకేషన్ లోపట్లో ఒక ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోయినా కానీ వీ కెన్ రిట్రీవ్ డేటా ఫ్రమ్ అదర్ రీజియన్స్. ఓకే. సో ఈ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ లోపట్లో మనం మెయిన్గా మన సర్వర్స్ కానీ మన నెట్వర్క్స్ కానీ ఇంకా వేరే ఏదైనా డివైజెస్ కానీ అన్నిటినీ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో మన యాక్చువల్ వర్క్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. కూల్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఓకే. ఆల్ రైట్. సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ది సేమ్ పోర్టల్. సో అట్లాగే నేను ఏం చేస్తాను, మోస్ట్లీ మన ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తము ఈస్ట్ US2లో క్రియేట్ చేస్తాను సార్. యునైటెడ్ స్టేట్ లోపట్లో ఈస్ట్ US2లో క్రియేట్ చేస్తాను. ఎందుకు అనంటే కొంచెం కాస్ట్ అనేది ఈ రీజియన్లో తక్కువ సార్. సో ఇది కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న రీజియన్ని బట్టి, జియోగ్రఫీని బట్టి మన కాస్ట్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు అనంటే అక్కడున్న గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ని బట్టి, అజూర్ వాడి యొక్క కాస్ట్ కన్సన్ట్రేషన్ బట్టి మనకి బిల్లింగ్ అనేది వస్తుంది. సో ఒక రీజియన్కి ఇంకొక రీజియన్కి కాస్ట్ అనేది తేడా ఉంటుంది సార్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వీడి యొక్క కమ్యూనికేషన్స్ బ్యాక్బోన్ నెట్వర్క్. I want to show you one thing. Let's explore. Azure region backbone network. So you'll show very good diagrams, sir. Okay.
యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు ఇక్కడనే ఒకటి వచ్చేస్తుండే సార్. ఈజీగా మనం ఓపెన్ చేస్తే ఎక్స్‌ప్లోర్ లెట్స్ సీ. ఎక్స్‌ప్లోర్ ద క్లౌడ్. Yeah, this is the one. Why it is taking the time? సో అండర్ సి అనేది ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి కమ్యూనికేట్ అయితే సార్, మీరు ఎక్కడ చూసినా గానీ అజూర్ వాడి డేటా సెంటర్స్‌కి సముద్రానికి దగ్గరలో ఉంటాయి సార్. సముద్రానికి దగ్గరలో ఉంటాయి. ఒక రీజియన్ నుంచి ఇంకో రీజియన్‌కి వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసిండ్రు. సో ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? ఒక మనం రిప్లికేషన్ కూడా మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు సార్. సో ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అనంటే వి నీడ్ నాట్ టు వర్రీ అబౌట్ ఇట్. సో నెట్వర్క్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ అనేది జరిగిపోతది. ఇట్స్ నాట్ రెస్పాండింగ్ సార్. బట్ ఐల్ గివ్ యూ ద లింక్, జస్ట్ ఎక్స్‌ప్లోర్ ఇట్. సో వాడు ఈజీగా సింపుల్‌గా బ్లూ లైన్స్ పెట్టేసి ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది ఈజీగా చూపిచ్చేస్తాడు. It is not responding. నా ల్యాప్‌టాప్ స్లో అయిపోయింది. Let me close all the things. I'm sorry, sir. Just wait for a minute. Laptop is not responding. Okay. Let me open. Maybe మళ్ళీ లోడ్ అవుతుంది అనుకుంటాను. Let's wait. So let it be load, sir. So meanwhile, what we will do? Let's discuss how we can start. So first వచ్చేసరికి Azure అకౌంట్ క్రియేషన్. మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని అనుకుంటే we need a account, sir.
సో మనం రెగ్యులర్గా జరిగే క్లాసెస్ కానీ ల్యాబ్స్ కానీ మనం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తాము, మన దగ్గర ఏమేమి ఉండాలి. సో మీ దగ్గర సింపుల్గా ల్యాప్టాప్ ఉంటే సరిపోతుంది సార్. ల్యాప్టాప్, ఒక ఈమెయిల్ ఐడి, మొబైల్ నంబర్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్. సో నౌడేస్ డెబిట్ కార్డ్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారనుకుంటారా? ఒకసారి ట్రై చేయండి. బట్ ప్రీవియస్లీ ఓన్లీ క్రెడిట్ కార్డ్సే యాక్సెప్ట్ చేసేవారండి. సో అకౌంట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలా? సో ఆ అకౌంట్ని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ అకౌంట్, న్యూ అవుట్లుక్ అకౌంట్ కానీ, న్యూ జీమెయిల్ కానీ, వెదర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ టు అజూర్, మనకు అరౌండ్ 13,000 ప్లస్ ఫ్రీ వోచర్స్ వస్తాయి సార్. దట్ వీ కెన్ యూస్ ఫర్ 1 మంత్. 1 మంత్ లోపట్లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి, మీరు వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసిన, డేటా బేస్లో క్రియేట్ చేసిన, ఏది క్రియేట్ చేసినా కానీ ఒక 1 మంత్ వరకు మీకు పెద్దగా ఛార్జెస్ ఏం పడేవి సార్. ఎవ్రీథింగ్ ఈ 30,000 క్రెడిట్స్ నుంచి డెబిట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ 1 మంత్ మాత్రం మీకు బిల్లు పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. బట్ నేను చెప్పింది చెప్పినట్లుగా చేస్తే హార్డ్లీ యూ విల్ గెట్ 500 రూపీస్ పర్ మంత్ సార్. బిల్లు వచ్చేసరికి ఒక 500 రూపీస్ వస్తుంది. అంటే ఇది మనం ప్రాక్టీస్ అయిపోగానే మర్చిపోకుండా ఫస్ట్ డిలీట్ చేసే మనం వెళ్ళాలి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకునేటప్పుడు మళ్ళీ రీప్రొవిజన్ చేసుకోవాలి అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో అజూర్ అకౌంట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలా? ఫస్ట్ యూ నీడ్ ఏ జీమెయిల్స్. అండ్ ఈ ఫ్రీ క్రెడిట్స్ రావాలి అని అనుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ వీడిప్పుడు ఈ టైంలో ఏం చేస్తున్నాడంటే అండి, ఆ ల్యాప్టాప్ నుంచి మీరు ఆల్రెడీ ఎప్పుడైనా సరే అజూర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినా కానీ, సో బ్యాక్ ఎండ్ లోపట్లో వీళ్ళు ఐపీస్ ఇవన్నీ ట్రాక్ చేసి ఏం చేస్తున్నారు, మనకు ఫ్రీ ట్రయల్స్ అనేటివి ఇవ్వట్లేదు. సో దే ఆస్కింగ్ అస్ టు గో విత్ ద పే యాస్ యు గో. అదే ఆల్రెడీ అది యూజ్ చేసిన జీమెయిల్ ఐడి మళ్ళా వాడడం కానీ, యూజ్ చేసిన ఫోన్ నంబర్ మళ్ళా వాడడం కానీ, అవన్నీ చేస్తే మనకు ఫ్రీ ట్రయల్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ సార్. సో సింపుల్గా మనం ఏం చేయాలా, ఏదైనా సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కానీ, లేదు అని అంటే ఆ ల్యాప్టాప్లో ఇంతవరకు ఎప్పుడు అజూర్ వాడకపోతే కానీ మనము వీ కెన్ గో విత్ దట్. సో ఇవన్నీ కేసెస్ వద్దు అని అనుకుంటే యూ జస్ట్ క్రియేట్ ఏ న్యూ అవుట్లుక్ ఐడి అండ్ మొబైల్ నంబర్ సార్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆ మొబైల్ అనేది ఇంతవరకు మనం యూజ్ చేసింది ఉండకూడదు. ఫ్రీ ట్రయల్స్ రావాలి అని అనుకుంటే నెక్స్ట్ న్యూ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్. యూజ్ చేసిన క్రెడిట్ కార్డ్ని కానీ, డెబిట్ కార్డ్ కానీ మళ్ళీ యూజ్ చేస్తే కూడా ఫ్రీ ట్రయల్స్ అనేటివి రావు సార్. సో ఈ అవుట్లుక్ న్యూ ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరేం చేయాలి అని అంటే, you need to log in into the portal.azure.com sir. So what is the URL? portal.azure.com. మీరు ప్రాక్టీస్ ల్యాబ్ అయినా సరే, ఆర్గనైజేషన్స్లో అయినా సరే, రియల్ టైంలో అయినా సరే మీకు ఉన్నది ఒకటే యూఆర్ఎల్, దట్ ఈస్ portal.azure.com. సో ఎక్కడైనా సరే ఇదే యూఆర్ఎల్ సార్. సో దెర్ ఇస్ నో సో మనం ప్రాక్టీస్ ల్యాబ్లో అయితే ఈ portal.azure.com కనిపిస్తుంది. రేపు పొద్దున్న నేను జాబ్ కొట్టుకున్న తర్వాత ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో లాగిన్ అవ్వాలంటే ఏముంటుంది యూఆర్ఎల్ అని అంటే సేమ్ ఉంటుంది సార్. యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. సో ఎక్కడైనా సరే portal.azure.com. సో portal.azure.com కనిపించగానే మీకు ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో యూ నీడ్ టు లాగిన్ విత్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ బై యూ. ఒక కొత్త ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ కొత్త ఈమెయిల్ ఐడి తోటి లాగిన్ అవ్వండి. ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఆర్ ఇట్ విల్ కాన్ఫిగర్. ఇఫ్ యు ఆర్ న్యూ టు మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ అదేం చేస్తుంది సార్, కాన్ఫిగర్ చేసుకోమంటుంది. సో లెట్ మీ గివ్ మై పాస్వర్డ్ gmail.com. సో విచ్ ఇస్ చాలా ఈజీ సార్. మన యూట్యూబ్ అకౌంట్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్స్, ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ ఎంత ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నామో అజూర్ అకౌంట్ కూడా అంత ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. I'll get the code. Eight one double eight 28. Yes.
సో వన్స్ మీరు లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత నా కేసులో వచ్చేసరికి నాకు ఇలా కనిపించేస్తున్నాయి సార్. నా రిసోర్సెస్ రీసెంట్‌గా యూజ్ చేసినయి అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. బట్ మీ కేస్‌లో వచ్చేసరికి ఎలా కనిపిస్తది అని అనుకుంటే ఐ విల్ షో యూ. యాడ్. మీ ఈమెయిల్ ఐడీ తోటి లాగిన్ అవ్వగానే portal.azure.comలోకి లాగిన్ అవ్వగానే ఇలా వచ్చేస్తది సార్. ఫ్రీ ట్రయల్, పే యాజ్ యూ గో, అజూర్ ఫర్ స్టూడెంట్. ఇలా 3 ఆప్షన్స్ కనిపించేస్తాయి. అంటే ఏంటి? మీ ఈమెయిల్ ఐడీ తోటి లాగిన్ అవ్వగానే అజూర్ లోపట్లో మీకంటూ ఒక ఐడీ అనేది ఈ ఈమెయిల్ ఐడీకి ఒక ఐడీ అనేది జనరేట్ అవుతది సార్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ tenant ID. So let me draw a architecture for you. సో ద టాప్ లేయర్ ఏం సార్? ఎవరైనా సరే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీ కంపెనీ వాడు మైక్రోసాఫ్ట్ తోటి కమ్యూనికేట్ అయిపోయి బాబు నా కంపెనీకి ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి అని అంటే ఒక ఈమెయిల్ ఐడి తోటి వాడు ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాడు. ఆ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయగానే యూ విల్ గెట్ టెనెంట్ ఐడి. సో యూ విల్ గెట్ టెనెంట్ ఐడి సార్. సో సింప్లీ Azure account. సో టెనెంట్ ఐడి ఎక్కడ కనిపిస్తది? మీరు చూస్తే ఇక్కడ వచ్చి నేనేమంటాను Azure యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అంటాను. లెట్ మీ ఓపెన్ ఏ డూప్లికేట్ సెషన్ అండ్ ఐ విల్ గో Azure యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. సో ఈ టూ రేపు ఎల్లుండి కూడా కొంచెం స్లోగా చెప్పుకుందాం సార్. బికాస్ ఆఫ్ యూ ఆఫ్ ద పీపుల్ వెరీ న్యూ టు ఐటీ అండ్ నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి కొంచెం స్లోగా చెప్పుకుందాం. దాని తర్వాత కొంచెం స్పీడ్ పెంచుదాం. సో దిస్ ఈస్ యువర్ టెనెంట్ ఐడి సార్, విచ్ ఇస్ వెరీ యూనిక్. సో కంపెనీకి ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ఒక యూనిక్ ఐడి అనేది జనరేట్ చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ మై టెనెంట్ ఐడి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీ అకౌంట్ ద్వారా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా ఏదున్నా సరే మైక్రోసాఫ్ట్‌కి వెండర్‌కి కమ్యూనికేట్ అయ్యేటప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ టెనెంట్ ఐడి అని చెప్పేసి అడుగుతారు. సో ఇది టెనెంట్ ఐడి సార్. సో అజూర్ పోర్టల్ లోపట్లో మీకంటూ ఒక డైరెక్టరీ అనేది క్రియేట్ చేసేది గానీ దే నాట్ గివెన్ ఎనీ సబ్స్క్రిప్షన్స్. దే నాట్ గివెన్ ఎనీ ఛాన్స్ టు క్రియేట్ యువర్ వర్చువల్ మెషిన్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ రిసోర్సెస్. అది క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే యూ నీడ్ టు చూస్ అ బిల్లింగ్ మెకానిజం. ఎట్లా చూజ్ చేసుకుంటారు? ఇప్పుడు నా కేసులో వచ్చేసరికి నాకు ఫ్రీ ట్రయల్ అనేది లేదు. నేను ఆల్రెడీ వాడేస్తున్నాను. ద సేమ్ అకౌంట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 2 to 3 years. 2 to 3 years నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను. హార్డ్లీ ఐ విల్ గెట్ ఎ బిల్ ₹500. అంటే ఒక 2-3 మంత్స్ ఒకసారి 4,000, 5,000 కూడా వచ్చింది. అది ఎట్లా వే ఆఫ్ చేయించాలని కూడా చెప్తాను. బట్ మీ ప్రాక్టీస్ అయిపోగానే ఇమ్మీడియేట్‌గా డిలీట్ చేస్తే హార్డ్లీ మీకు ఒక 500 బిల్ వస్తది. నాకు ఫ్రీ ట్రయల్ రాలేదని చెప్పేసి ఇబ్బంది పడకండి. అండ్ ఫ్రీ ట్రయల్ వచ్చిందంటే వెల్ అండ్ గుడ్. ఫ్రీ ట్రయల్ రాకపోతే చూస్ పే యాస్ యూ గో మోడల్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ట్రై విత్ ద స్టూడెంట్ అకౌంట్ సార్. నేనెప్పుడు ట్రై చేయలేదు. అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ రియల్ టైమ్ ఆర్గనైజేషన్స్‌లో కూడా పీపుల్ విల్ గో విత్ పే యాజ్ యూ గో మోడల్. నేను ఎంత యూజ్ చేసుకుంటే అంత బిల్ పే చేస్తాను. ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు కూడా పే యాజ్ యూ గో మోడలే యూజ్ చేస్తారు. ఓకే. సో పే యాజ్ యూ గో మోడల్ చూస్ చేయగానే నాకు ఈ విండో వచ్చింది సార్. సో ఫస్ట్ లైసెన్స్ అగ్రీమెంట్. నెక్స్ట్ ఇట్స్ ఆస్క్ ఫర్ మొబైల్ నంబర్ సార్. గివ్ యువర్ మొబైల్ నంబర్. టెక్స్ట్ మీ. I got the code sir.
750,365. Verify the code. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పేమెంట్ మెథడ్. మీరు పేమెంట్‌ని ఏ విధంగా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? సో, ఐల్ యూజ్ మై డెబిట్ కార్డ్. సో, నా కేస్‌లో ఆల్రెడీ డెబిట్ కార్డ్ యాడ్ చేసినవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది చూజ్ చేస్తుంది. లేదు అనంటే యాడ్ ఎ న్యూ పేమెంట్ మెథడ్. మీరు ఎన్ని కార్డ్స్ అన్నా వాడుకోవచ్చు సార్. మీరు ఎన్ని కార్డ్స్ అన్నా వాడుకోవచ్చు. సో, కార్డ్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ మనకి ఇచ్చేస్తే అది చూపించేస్తుంది. Cancel it and I'll use my same card. Next. So your address, sir. So simply you can give your address. Final ga sign up. So మీ ఫ్రీ ట్రయల్ చెక్ చేసిర్రు అనుకోండి, ఇక్కడ చూపిస్తది. You are eligible for free credits and $200, $300 has been added అని చెప్పేసి చూపిస్తది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీ ఫ్రీ ట్రయల్ రాలేదనుకో ఇక్కడ మెసేజ్ వస్తది సార్. You are not eligible for free trial అని చెప్పేసి. సో ఇలా సెటప్ కాగానే if I go to the subscription, ఇక్కడ నాకు పే యాజ్ గో అని వచ్చింది రైట్. మీకు వచ్చేసరికి ఫ్రీ ట్రయల్ అయితే ఫ్రీ ట్రయల్ అని వస్తుంది అండ్ పే యాజ్ గో మోడల్ యూజ్ చేస్తే పే యాజ్ గో అనేది వచ్చేస్తుంది సార్. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ లేయర్ నౌ? సబ్స్క్రిప్షన్స్. Subscriptions. ఓకే. సో ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ దేనికోసం యూజ్ అవుతాయి అని అంటే ఫర్ యువర్ బిల్లింగ్ మేనేజ్మెంట్, ఫర్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ద యాక్సెస్, పర్మిషన్స్ అన్నిటికీ ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ లేయర్ నుంచే మనం ఇస్తాం సార్. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ని ఐ వాంట్ టు యూస్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ని ఐ వాంట్ టు యూస్ ఫర్ మై డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఏం చేస్తాం సార్? అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత సింప్లీ ఐ విల్ రీనేమ్ ఇట్. ఐ వాంట్ టు యూస్ గుడ్లా డెవ్. సో డెవలప్మెంట్‌కి సంబంధించిన రిసోర్సెస్ అన్నిటిని ఇక్కడ నేను ప్రొవిజన్ చేస్తాను సార్. ప్రొడక్షన్‌కి సంబంధించినయన్నీ ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తాను. సో ఈ కేస్‌లో వచ్చేసరికి లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ ప్రాడ్ సబ్స్క్రిప్షన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ మై డెవలప్మెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్. At the same time నాకు డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయి సార్. UAT. Let's consider I have a 3 environment. UAT అనుకుందాం. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా ఈ ఆర్కిటెక్చర్ మీ రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో కూడా ఇలానే ఉంటుంది సార్. సో మనం ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వగానే వాళ్ళు మనకు పోర్టల్ యాక్సెస్ ఇవ్వగానే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి? ఎన్విరాన్మెంట్‌ని మీరు అనాలిసిస్ చేసుకోవాలా. సో వాళ్ళ టెనెంట్ ఏంటి? ఎన్ని సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి? మనము ఈ రిసోర్సెస్‌ని ఏ విధంగా వాళ్ళు డివైడ్ చేస్తున్నారు? ప్రొడక్షన్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఏ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ తోటి ఉన్నాయి? డెవలప్మెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్‌గా వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని సబ్స్క్రిప్షన్స్ అనేటివి ఉన్నాయో మనం అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. రైట్. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ కింద మనకి ఏముంటాయి?
రీసోర్స్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి సార్. రీసోర్స్ గ్రూప్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో లెట్స్ consider these are my resource groups. These are my resource groups. సో ఈ రీసోర్స్ గ్రూప్ ని ఎలా డివైడ్ చేసుకుంటాను? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంపెనీ అనేది 4 అప్లికేషన్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ మై గెట్ ఈజీ బిజినెస్ RG01. సో ఇది వచ్చేసరికి మై వీటో టెక్నాలజీ RG. సో ఇది వచ్చేసరికి మాది ఆర్మోర్ స్టోరీస్ RG01. సో డిఫరెంట్ బిజినెస్ సెక్టార్స్ ఇవన్నీ. ద సేమ్ వే నాకు నాన్ ప్రాడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అండ్ UAT ఎన్విరాన్మెంట్ లో కూడా సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అయ్యాను. బట్ ఏంటి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ప్రాడ్ అని ఇచ్చాను అనుకుందాం, RG_prod. అట్లా నేమింగ్ కన్వర్షన్స్ ఫాలో అయిపోయి డెవలప్మెంట్ కి నాన్ ప్రాడ్ కి ఎలా ఇస్తున్నాను, ప్రొడక్షన్ కి అలా ఇస్తున్నాను. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఈ RG రీసోర్స్ గ్రూప్ తర్వాత మన వర్క్ అనేది ఉంటుంది సార్. సో హియర్ your VMs, your networks, your storage devices అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. సో మన వర్క్ వచ్చేసరికి ఈ లేయర్ లో ఉంటుంది సార్. Azure SQL, PSSQL, Cosmos. ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాను సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ few of the PaaS services, web apps, function apps, logic apps. సో బేస్డ్ అపాన్ మా అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మనము ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ETC. సో కొన్ని సర్వీసెస్ ఇక్కడ రాసిన సార్. సో అలా మీ అప్లికేషన్ డిమాండ్ని బట్టి, మీ అప్లికేషన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీని బట్టి వానికి ఏమేం కావాలో సంబంధించిన అన్ని మనము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ఎ టిపికల్ ఆర్కిటెక్చర్ సార్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే. అంటే డిఫరెంట్ So- టెక్నాలజీస్ ని బట్టి యూజ్ చేసినప్పుడు మరి డిఫరెంట్ గా చేయాల్సి వస్తుంది కదా, మల్టిపుల్ వేస్ లో. నాకు అర్థం కాలేదండి మీ క్వశ్చన్. లైక్ మీరు అన్నట్టు బేస్డ్ ఆన్ టెక్నాలజీస్ యూజెస్ ని బట్టి మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సింది ఉంటది అని చెప్పి అన్నారు కదా. ఓకే. ఆ, అప్పుడు మల్టిపుల్ వేస్ లో చెప్తారా? మల్టిపుల్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెక్నాలజీస్ వచ్చినప్పుడు ఇలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, ఈ టెక్నాలజీస్ వచ్చినప్పుడు ఇలా యూ మిస్ ద పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా గెటిసి టీం వాళ్ళతోటి, అప్లికేషన్ టీం వాళ్ళతోటి నేను మీటింగ్ పెట్టుకున్నాను. సో మీటింగ్ పెట్టుకొని ఈ గెటిసి అనేది న్యూ ప్రోడక్ట్ అండ్ మీరు లాంచ్ చేయాలి అని అంటే మీకు ఏమేమి కావాలి, ఏమేమి రిసోర్స్ కావాలి అనుకుంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గెటిసి అనేది జావా పైన డెవలప్ చేశారు.
సో జావా పైన డెవలప్ చేసినప్పుడు వాడు అంటాడు రిక్వైర్మెంట్స్ అనేటి కస్టమర్ ఇస్తాడు. మన కేసులో కస్టమర్ ఎవరు సార్? అప్లికేషన్ టీమ్. సో నాకొచ్చేసరికి నాకు ఒక 2 వర్చువల్ మిషన్స్ ఉండాలి. అండ్ 4 సిపియూస్, ఒక 16 జీబీ ర్యామ్ ఉంటే సరిపోతది అంటాడు. సో డిస్క్ స్పేస్‌లు హార్డ్ డిస్క్‌లు ఎన్ని అటాచ్ ఉండాలి. అడిషనల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఏమైనా కావాలనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బ్యాక్ ఎండ్ ఏపీఐ కోసము నాకొక లాజిక్ యాప్ డిప్లాయ్ చేయండి. అండ్ ఆటోమేషన్ కోసము నాకొక ఆటోమేషన్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి. లేదు అనంటే డేటాబేస్ కోసం నాకు ఎస్‌క్యూఎల్ క్రియేట్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఒక టికెట్‌లో పెట్టి గాని, అజూర్ బోర్డ్‌లో, కాన్బాన్ బోర్డ్‌లో పెట్టి గాని ఈ రిక్వైర్మెంట్ అనేది మనకిస్తాడు. సో దీన్ని బట్టి మనం ప్రొవిజన్ చేస్తాం. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ నేను సెకండ్ అప్లికేషన్ ఓనర్ దగ్గరికెళ్ళినాను సార్. సో వాడేమంటున్నాడు? వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్ సార్? వీటో. న్యూ ప్రొడక్ట్. సో వాడు కోడ్ ఏం చేసిండు? డాట్ నెట్ పైన డెవలప్ చేసుకున్నాడు. కోడ్ అనేది డాట్ నెట్ పైన డెవలప్ చేసుకున్నాడు. సో వానికి కోడ్ ఎక్కడ డెవలప్ చేసుకున్నా గానీ ఫైనల్‌గా అది ఇన్‌స్టాల్ చేయాల్సింది ఒక సర్వర్‌లోనో, ఒక వెబ్ యాప్‌లోనే గదా! సో వాడి రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా నాకు 10 వీఎమ్స్ కావాలన్నాడు. ఒక్కొక్క వర్చువల్ మెషిన్‌కి నాకు 8 సీపీయూస్, 64 జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్ కావాలన్నాడు. హార్డ్ డిస్క్, స్టోరేజు ఇవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా చెప్పాడు. వాడు అజూర్ ఎస్‌క్యూఎల్ బదులుగా కాస్మోస్ డీబీ యూజ్ చేస్తా ఉంటాడు. సో బేస్డ్ అపాన్ అప్లికేషన్ టీమ్ రిక్వైర్మెంట్ మనం ప్రొవిజన్ చేయాలా. ప్రొవిజన్ చేయడం మాన్యువల్‌గా చేస్తున్నామా? టెరాఫార్మ్ వాడుతున్నామా? ఎయిర్ అండ్ టెంప్లెట్స్ వాడుతున్నామా? లేదు అంటే ఇంకేదైనా మెకానిజం వాడుతున్నామా? దట్స్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. The primary requirement is collecting the information from the application team. వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్‌ని బట్టిగా మనం ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ప్రొవిజన్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సొస్తది. సో మనం అడుగుతాం. మీకేమేమి ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి? ఎన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయి? ప్రొడక్షన్ ఉంది. వాడన్నాడు వీటో టెక్నాలజీ అప్లికేషన్ టీమ్ వాడు. నాకు ప్రొడక్షను, డెవ్ కావాలి. యూఏటీ అవసరం లేదన్నాడు. నేనేం చేశాను సార్, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా మీకు ఇంతే కావాలనా ప్రొడక్షన్‌లో, డెవలప్‌మెంట్‌లో లేకపోతే డెవలప్‌మెంట్‌లో తక్కువ సర్వర్స్ గాని, తక్కువ సీపీయూ ర్యామ్ కావాలనా? సో వాడి రిక్వైర్మెంట్‌ని బట్టి నేను ప్రొడక్షన్‌లో, డెవలప్‌మెంట్‌లో నా రిసోర్సెస్‌ని ప్రొవిజన్ చేసి వాడికిస్తాను. అదేనండి మీ క్వెషన్? యెస్. యెస్. ఓకే. ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వెషన్స్? సో, సపోజ్ ఒక ఏబీసీ అనే కంపెనీ ఉంది. ఆ కంపెనీకి అజూర్‌కి కావాలంటే సో, ఒక టెనెంటే క్రియేట్ అవుతదా? అంటే ఫర్ ఎవ్రీ కంపెనీ ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ వన్ టెనెంట్. యెస్. అండర్ దట్ we can create multiple subscriptions. యెస్. సో మీ Okay. కేస్‌లో వచ్చేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కంపెనీ వచ్చేసరికి వన్ ఆఫ్ ద సర్విస్ ప్రొవైడర్ అనుకుందాం. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్ ఒక చిన్న కంపెనీస్ అన్నిటికి వాళ్ళ యొక్క సర్వర్స్ అన్నీ మీరే హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2 కేసెస్. కస్టమర్ అనేవాడికి నాకు అజూర్‌తో సంబంధం లేదు. ఆ బిల్లుతో సంబంధం లేదు. మా ఇయర్‌లీ ఇంత అమౌంట్ మేము పే చేస్తాము. బట్ ఇన్ని సర్వర్స్ ఇన్ని మాకు కావాలనుకుంటాడు. మీరేం చేస్తారు? సెపరేట్‌గా ఆ కంపెనీకి ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేయండి. వారి యొక్క రిసోర్సెస్ మొత్తం అందులో పడేయండి. ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన బిల్లింగ్ మంత్లీ బిల్ ఎంతొస్తుంది ఏంటి అనేది మీకు అర్థమైపోతది. లేదు కొంతమంది కస్టమర్స్ ఏం చేస్తారు? దే నాట్ అలౌ అస్. వాళ్ళు మనకు కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారు. రిసోర్సెస్ అన్నీ మేనేజ్ చేయమని చెప్పేసి. బట్ దే విల్ యూజ్ దేర్ ఓన్ టెనెంట్. వాళ్ళ కంపెనీకి సంబంధించిందే అజూర్ పోర్టల్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. అన్నీ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్‌లో గాని, రిసోర్స్ లెవెల్‌లో గాని మనకు యాక్సెస్ ఇస్తారు. విచ్ వి కెన్ మేనేజ్. Okay. ఎనీ అదర్ క్వెషన్స్? ఆల్‌రైట్. సో వాట్ యూ మీన్ బై టెనెంట్ సార్? యూనిక్ ఐడీ which is created at the time of account setup. It will create Azure
Active Directory for user. Azure Active Directory అనేది క్రియేట్ చేసి పెడుతుంది. Okay. What do you mean by subscription? So it's a kind of logical container for resources, billing, and delegation of access. For easy administration. Sir. Right. So what is the next layer, sir? Resource group. Okay. So resource group and answer, it's a folder. Logical folder. Each resource should be on any of the resource group. రీసోర్స్ గ్రూప్ లో పెట్టకుండా మనం ఏ రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేయలేము. ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ బి అండర్ వన్ రిసోర్స్ గ్రూప్. ఒక వీనెట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ లో ఉండాలి. సో కంపల్సరీగా ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ లో ఉండాలి. వాట్ యు మీన్ బై రిసోర్స్? ఎనీథింగ్ ఇన్ Azure is a resource. So this can be your VM, network, DB, storage, whatever it may be. So anything in the Azure called resource. సో ఇక్కడ ఇంకొక లేయర్ ఉంటుంది సార్, మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ అని చెప్పేసి. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ఇంకో లేయర్ పెడతాను. సో దిస్ లేయర్ ఫర్ మేనేజింగ్ మై ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ దిస్ లేయర్ టు మేనేజ్ మై డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. Let me call it as prod management group. సో ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాడ్ లో వచ్చేసరికి నా మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి సార్. నాకు ప్రొడక్షన్ లోపట్లో ఒకే సబ్స్క్రిప్షన్ కాకుండా నాకు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ కన్నిటికి నేను సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ కానీ ఆథరైజేషన్ కానీ సమ్ పాలసీస్ నేను పుష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఈచ్ ఇండివిజువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ లోకి వెళ్ళి ఆ పాలసీని పుష్ చేయకుండా టాప్ లెవెల్లో నేను యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తాను సార్. టాప్ లెవెల్ నుంచి యాక్సెస్ ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు సార్. సో మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వగానే మీకు ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం యాక్సెస్ చేయమని చెప్పేసి అన్నారు. సో మీకు డెవలప్మెంట్ యూఏటీ కాకుండా మీకు డైరెక్ట్గా ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ పైనే మీ వర్క్ ఉంటుంది, మీకు యాక్సెస్ ఇస్తున్నామని చెప్పేసి అంటారు. సో ఈచ్ సబ్స్క్రిప్షన్కి వెళ్ళి మీకు యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా ఈ టాప్ లెవెల్లో ఈ ప్రాడ్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ ఉంది కదా, అందులో మీ ఐడిని యాడ్ చేస్తారు. సో అందులో మీ ఐడి యాడ్ చేయగానే ఏంటి, ఈ లేయర్ లోపట్లో ప్రొడక్షన్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ లోపట్లో ఎన్ని సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటే అన్ని సబ్స్క్రిప్షన్కి మీకు ఇచ్చిన లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ని బట్టి ఆ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అన్ని మీకు కనిపించేస్తాయి సార్ ఇక్కడ. సో అలా యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ కోసం కానీ పాలసీ మేనేజ్మెంట్ కోసం కానీ ఈ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ అనేటివి యూజ్ అవుతాయి సార్. ఈ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ యూజ్ అవుతాయి. సో అండ్ మీరు ఎక్కడ పోయినా కానీ ఏ కంపెనీకి పోయినా కానీ అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్ వరకు ఆల్రెడీ మ్యాక్సిమం 90% సెటప్ అయి ఉంటాయి సార్. ఈవెన్ యూ విల్ నాట్ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ సబ్స్క్రిప్షన్.
మీ టాప్ లెవెల్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్సా లేకపోతే బిజినెస్ టీమా ఎవరైతే మైక్రోసాఫ్ట్ తోటి మాట్లాడి డీల్ సెట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళే మాక్సిమం సబ్స్క్రిప్షన్స్ కూడా క్రియేట్ చేసి పెట్టేస్తారు. అండ్ ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇక్కడ ఈ లేయర్ వరకు సార్ టెనెంట్ ఐడి, మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్, సబ్స్క్రిప్షన్స్, నెట్వర్క్. సో ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ పార్ట్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ జోన్. సో మీరు ఎక్కడ పోయినా సరే ఈ వర్డ్ని బాగా వింటారు, ల్యాండింగ్ జోన్స్. సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సార్. సో యూ ఎవర్ వర్క్డ్ ఆన్ ల్యాండింగ్ జోన్ పార్ట్. సో ల్యాండింగ్ జోన్ పార్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇదంతా సెటప్ చేయడం సార్. మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ కానీ, సబ్స్క్రిప్షన్స్ కానీ, నెట్వర్క్ సెటప్ కానీ, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీకు అజూరు ఆన్ ప్రెమిసెస్ అండ్ అజూర్ రెండు ఉన్నాయి, నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కానీ, ఇవన్నీ కమ్స్ అండర్ ల్యాండింగ్ జోన్ పార్ట్. సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాకపోతే మీకు ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో వెళ్ళినా కానీ, ఏ కంపెనీలో జాయిన్ అయినా కానీ 90% ఈ సెటప్ చేసింది ఉంటుంది. అండ్ ఇది సెటప్ చేసేటప్పుడు కూడా సార్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ లెవెల్ 5 అండ్ అబోవ్ కంపెనీస్ అయితే ఒక నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటాడు, ఒక సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటాడు, ఒక క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటాడు, ఒక ఆన్ ప్రమిసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటాడు. వీళ్ళందరూ కూర్చుని ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఇది మొత్తాన్ని సెటప్ చేస్తారు సార్. బికాస్ ఆఫ్ ఇది ప్రాపర్గా సెట్ అవ్వకపోతే కిందున్న అప్లికేషన్స్ అన్నీ ఫ్యూచర్లో చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ వైజ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ వైజ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్సెసిబిలిటీ. సో ఈ సెటప్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత అండర్లైన్లో రిసోర్స్ గ్రూప్ లెవెల్లో మీకు అప్లికేషన్ ఎట్లా సెటప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో అది మీ ఇష్టం. సో ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ జోను మీరు ఏం చేస్తారు సార్, ఆల్రెడీ టెనెంట్ ఐడి క్రియేట్ చేసి సింపుల్గా ఒక అజూర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి మీకు ఇచ్చేసారు. సో యూ విల్ డిజైన్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది యూ విల్ డిజైన్ సార్. అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ ఆర్కిటెక్చర్ ప్రకారం ఏంటి సార్, ప్రొడక్షన్కి సపరేట్గా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము, అప్లికేషన్కి సపరేట్, డెవలప్మెంట్కి సపరేట్గా, యూఐటీకి సపరేట్గా. బట్ నా ఆర్కిటెక్చర్ ఏమన్నాడు, నా సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఎట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఈచ్ అప్లికేషన్కి విల్ క్రియేట్ ఏ 3 environments, prod, 2 environments, non-prod, and should have 2 subscriptions. Prod and non-prod 2 subscriptions కి పెడదాం అనుకుంటున్నాడు. అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర 100 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మీ కంపెనీ సపోర్ట్ చేసేది. సో యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్ 200 సబ్స్క్రిప్షన్స్ సార్. 200 సబ్స్క్రిప్షన్స్. ఈచ్ నేను అనుకున్న ఒక అప్లికేషన్కి ఇంకో అప్లికేషన్కి సంబంధమే ఉండకూడదు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ద యాక్సెస్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్వాల్వ్. ఎందుకు అని అంటే కాస్ట్ రేపొద్దున ఈ అప్లికేషన్కి ఎంత కాస్ట్ వస్తుంది, బిల్ ఎంత వస్తుంది, వాళ్ళ అప్లికేషన్ వాళ్ళ పైన వేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఆ కేసులో మీ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఏం డిజైన్ చేసిండు, ఈచ్ అప్లికేషన్కి నేను 2 సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఇస్తున్నాను, అండ్ ప్రొడక్షన్ నాన్ ప్రాడ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన రీసోర్సెస్ వాళ్ళనే అందులో డిప్లాయ్ చేస్తాము, బిల్డింగ్ కూడా ఎవ్రీ మంత్ జనరేట్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తాము. దట్ ఈస్ ద వన్ అప్రోచ్. నెక్స్ట్ ఏంటి, నెట్వర్క్ లేయర్. సో నెట్వర్క్ లేయర్లో లెట్స్ కన్సిడర్ మనకు ఆన్ ప్రమిసెస్ లేదు, ఓన్లీ అజూర్లోనే ఉన్నది. సో అజూర్లోనే ఉంటే ఏం చేస్తున్నాను, మనం ఆల్రెడీ ఈచ్ అప్లికేషన్కి 2 సబ్స్క్రిప్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము. సో ప్రాడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ నాన్ ప్రాడ్ సబ్స్క్రిప్షన్, రైట్. సో ఈ ప్రాడ్కి నాన్ ప్రాడ్కి కూడా నాకు సంబంధం లేకుండా ఐ వాంట్ టు డివైడ్ ఇట్. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ ప్రాడ్ వీనెట్ అండ్ నాన్ ప్రాడ్ వీనెట్. సో దీస్ వీనెట్స్ విల్ నాట్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. అసలు వీనెట్ అంటే ఏంటి, విల్ సీ సార్, విల్ సీ. సో అలా ఇప్పుడు ప్రాడ్కి ఒక వీనెట్, నాన్ ప్రాడ్కి ఒక వీనెట్ క్రియేట్ చేస్తే అగైన్ ఐ విల్ హ్యావ్
200 VNets in my environment, sir. So మన కేసులో వచ్చేసరికి 100 అప్లికేషన్స్ సార్ మన కంపెనీ సపోర్ట్ చేసేది. ఓకే, ఇదంతా సెటప్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్, హౌ ద ట్రాఫిక్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. పబ్లిక్ నెట్వర్క్కి ట్రాఫిక్ అనేది ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది అండ్ ఇంటర్నల్గా మీ వర్చువల్ మిషన్స్ ఎలా కమ్యూనికేట్ అయిపోతాయి. సో యూనిట్ టు సెటప్ డిఎన్ఎస్, యూనిట్ టు సెటప్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సర్వర్స్, డొమైన్ సెటప్ చేయాలి అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్వాల్ అండ్ ఫైర్వాల్. నీకు ఒక రౌటర్ కావాలి సార్. సో చాలా మంది ఏం చేస్తారు, ఇంటర్నెట్ ట్రాఫిక్ని ఇంటర్నెట్కి పంపించడానికి దెర్ ఆర్ మెనీ థర్డ్ పార్టీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అవైలబుల్ సార్, లైక్ పాలెల్టో కానీ అండ్ వ్యాప్ కానీ, వ్యాప్ ఆన్ బోర్డ్ అంటాం. సో ఇలా చాలా థర్డ్ పార్టీ ఉంటాయి. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ప్రొక్యూర్ చేసుకొని లైసెన్స్ తీసుకొని మన యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి, ట్రాఫిక్ అనేది ఈ వర్చువల్ నెట్వర్క్ లోపల ఒక సర్వర్లో మన అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ అయిందని గెటీసీ. సో బయట ఇంటర్నెట్ నుంచి getec.com అని చెప్పేసి టైప్ చేస్తున్నాడు, ట్రాఫిక్ షుడ్ కమ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్. అది ఎలా జరుగుతుంది సార్, ఇలా వ్యాప్ ఆన్ బోర్డింగ్ అండ్ ఈ రౌటర్స్ ఈ నెట్వర్క్ సెటప్ మొత్తం అయిపోతే ఇక్కడ నుంచి ట్రాఫిక్ అనేది బయటికి వెళ్తుంది. సో ఇదంతా సెటప్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో దాని తర్వాత ద ఫస్ట్ లేయర్ ఈజ్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్, రైట్? మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్, ఈ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాం ఏంటి అనేది. దాని తర్వాత ఏం సార్, ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్సెస్ రెస్ట్రిక్షన్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, క్రియేటింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఏమేమి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు క్లౌడ్ అడ్మిన్ టీమ్ ఉంది. సో క్లౌడ్ అడ్మిన్ టీమ్కి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఒక 10 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటే ఆ 10 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ని నేను యాడ్ చేసేసి, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే విల్ డూ, వాట్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ దే రిక్వైర్డ్ ఆన్ అజూర్ పోర్టల్. సో అట్లా ఆ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేటి బిజినెస్ టీమ్కి, బిల్డింగ్కి టీమ్కి సంబంధించింది కానీ, ఆర్కిటెక్ట్కి సంబంధించింది కానీ సపరేట్గా నేను సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అన్నిటి క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన లెవెల్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పాలసీ సెటప్. ఈ పాలసీ సెటప్స్ ఏంటి, we can control సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ resources should be created in only East US2 and West US2. అంటే నీ వర్చువల్ మిషన్స్, స్టోరేజ్ అకౌంట్స్, నెట్వర్క్స్ అనేటివి వేరే రీజియన్లో క్రియేట్ చేస్తే సింపుల్గా వ్యాలిడేషన్ ఎర్రర్ రావాలి తప్ప క్రియేట్ అవ్వకూడదు. ఓన్లీ ఈస్ట్ లొకేషన్ రీజియన్ వచ్చేసరికి ఈస్ట్ US2, వెస్ట్ US2 అనేది సెలెక్ట్ చేయాలా. సో ఐ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్ అండ్ యువర్ VMs షుడ్ నాట్ గెట్ పబ్లిక్ IP. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు పబ్లిక్ IP సెలెక్ట్ చేసింది అనుకోండి, క్రియేషన్ అప్పుడు వ్యాలిడేషన్ ఎర్రర్ రావాలి, నా VM అనేది క్రియేట్ అవ్వకూడదు. ఐ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్. అలా చాలా వీటిని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సార్. సో ఈ పాలసీస్ అనేటివి కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ పార్ట్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ జోన్. మీరు ఒక కంపెనీకి వెళ్ళే ముందు మ్యాక్సిమం ఇవన్నీ సెటప్ చేసి ఉంటాయి. బట్ మనం ఒకసారి మనకు యాక్సెస్ రాగానే ఏది ఎలా జరుగుతుంది అనేది వ్యాలిడేట్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? సో నేను జస్ట్ ఫ్యూ సినారియోస్ ఇచ్చినాను సార్, మేబీ దెర్ మే బి మెనీ. సో బేస్డ్ అపాన్ ద డిస్కషన్స్, ఎందుకంటే ఇదంతా సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్స్ చేసుకోవాల్సిన పని సార్.
అండ్ మన కేసులో వచ్చేసరికి మనం 3 to 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెడుతున్నాం కాబట్టి యాజ్ ఎ సీనియర్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ కింద కానీ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ కింద పోతున్నాం కాబట్టి ఈ సెటప్ చేసే ఆపర్చునిటీ మనకు రాకపోవచ్చు, బట్ వీ షుడ్ బి నోయింగ్ దిస్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? అన్న Yeah. అంటే రియల్ టైమ్ సినారియోలో కూడా ఈస్ట్ వెస్ట్ అని అంటే ఆ లొకేషన్లోనే చేసుకుందామా లేకపోతే? నేను ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇచ్చాను. మీ కంపెనీ బిజినెస్ ని బట్టి, మీ కంపెనీ ఓన్లీ ఇండియాలో రన్ అవుతుంది, ఏ కంట్రీలో రన్ అవ్వట్లేదు. వై యూ గో విత్ ద ఈస్ట్ యూఎస్ టు వెస్ట్ యూఎస్? మీరు వచ్చేసరికి ఇండియా రీజియన్ లోనే బిల్డ్ చేసుకుంటారని అప్పుడు మీరు పాలసీ రాసుకుంటారు. వేరే లొకేషన్ లో బిల్డ్ చేయకుండా ఇండియాలోనే బిల్డ్ అవ్వాలి. వేరే రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ షుడ్ గివ్ ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సో వీటికి బిల్లింగ్ ఇవన్నీ కాస్ట్ ఎట్లా అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలా అవసరం లేదా? అది యాజ్ యూజ్ ఆన్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తుంటే అట్లా ఎట్లా బిల్లింగ్ యూజ్ చేస్తే అవుతుంది. అట్లా. ఈవెన్ మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఎట్లా వచ్చింది సార్? సో దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఈ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని మన ఆర్కిటెక్ట్స్ కానీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ టీమ్ ఉంటే వాళ్ళు అప్రూవ్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసే ముందు మనకు అడుగుతారు, సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్, ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్. ఆ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా ఎట్లా చేయాలా ఏంటి అనేది కూడా ఐల్ షో యూ. సో బిఫోర్ డిప్లాయింగ్ నేను ఈ 10 VMs కి 8 CPUs 64 GB ర్యామ్, ఈ డిస్క్లు స్టోరేజ్ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇన్ అన్ యావరేజ్ గా పర్ ఇయర్ ఎంత కాస్ట్ వస్తుంది, పర్ మంత్ ఎంత కాస్ట్ వస్తుంది అని చెప్పేసి మన అప్లికేషన్ టీమ్ కి కూడా ఇస్తాం సార్. దట్ ఐ విల్ షో యూ హౌ వీ కెన్ డూ. సో కెన్ వి టేక్ ఫ్యూ టాస్క్స్ సార్? సో డైలీ బేసిస్ లోపట్లో మనం ఏం చేద్దాము అని అంటే ఐ విల్ గివ్ యూ ఫ్యూ టాస్క్స్ సార్. సో ఫర్ అవర్ ప్రాక్టీస్. Day 1. This is day 2, right? Yeah. Create a Azure account, sir. Next. Create 2 subscriptions. So one for non-prod, one for prod. Prod subscription. Next to non-prod subscription. So naming it is your wish, sir. రెండు సబ్స్క్రిప్షన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నాకు 5 రిసోర్స్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయండి సార్. క్రియేట్ రిసోర్స్ గ్రూప్స్. ఓన్లీ రిసోర్స్ గ్రూప్స్. Create 5 resource groups in a different regions. So each time different regions ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు రిసోర్స్ గ్రూప్స్? సో మీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అన్ని క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత గో టు టాప్ సెర్చ్, ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ అని టైప్ చేయండి. సో యూ విల్ గెట్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్ హియర్. సో ఇక్కడ క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, క్రియేట్ రిసోర్స్ గ్రూప్. క్రియేట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ కొట్టగానే నాకు 2 సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 కనిపిస్తున్నాయి సార్. సో నేమ్ చేంజ్ చేసినాను, ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు, బట్ ఇట్స్ టేక్ సమ్ టైం. సో ప్రొడక్షన్ సబ్స్క్రిప్షన్ లోపట్లో రిసోర్స్ గ్రూప్ ఇస్తున్నాను. నేను ఏమని ఇస్తున్నాను, గెట్ ఈజీ ప్రాడ్ RG01 అని ఇస్తాను సార్. దిస్ ఇస్ మై రిసోర్స్ గ్రూప్ అండ్ దిస్ రిసోర్స్ గ్రూప్ I want to deploy in Central India. Next. So now you need to bother about the tax and also.
సో మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మెయిన్గా చూసుకోవాల్సింది ఏంటి, ఈ స్టార్ మార్క్స్. ఈ స్టార్ మార్క్స్ కానీ మీరు ఇవ్వకపోతే ఇట్ విల్ గివ్ ఎన్ ఎర్రర్ సార్, వాలిడేషన్ ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ రీసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ అనేది ఇవ్వట్లేదు సార్. నెక్స్ట్ రివ్యూ అని క్రియేట్ కొట్టినాను. సో గివెన్ ద వాలిడేషన్ ఎర్రర్, ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది సార్? సో నేమ్, గ్రూప్ నేమ్ ఇస్ మ్యాండేటరీ, ఐ గివెన్ ద గ్రూప్ నేమ్. సో సింపుల్గా రివ్యూ and create. Now I want to create one more resource group for my non-prod environment. So atla create chestappudu em chestam sir, all the non-prod should be go to this subscription. So I'll give the non-prod subscription, and I think we are seeing only your white screen. For me, I have that issue. I don't know about others. what about others? Can you see my screen? No. Yeah, we are able to see your screen. I can see, yeah, we are able to see your screen. Okay, maybe it's a problem with you. Just rejoin the session. Okay, so resource group వచ్చేసరికి నేను non-prod resource group. So this resource group I want to build in West Europe, sir. Review and create. సో ఇలా మాన్యువల్ గా మీరు నాన్ ప్రాడ్ లోపల ప్రాడ్ లోపట్లో కొన్ని రీసోర్స్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సార్. ఫర్ టుడే దట్స్ యువర్ టాస్క్. We can create same type of resource groups in both prod and non-prod, right? You can create it. So design yourself. Okay. Design yourself. I mean with same name, I'm asking. Yeah, same name it will accept, but the best practice is don't give the same name. Okay. సో లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా బిల్లింగ్ చేంజ్ అవుతుందా? Yes, sir. So billing is depends on our location, region. ఎందుకనంటే ఇండియాలో కాస్ట్ డిఫరెంట్, యుఎస్లో కాస్ట్ డిఫరెంట్ టు సెటప్ దర్ ఓన్ డేటా సెంటర్. సో దాన్ని బట్టి మనకి బిల్లింగ్ వస్తుంది. చాలా హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద బిల్లింగ్. సో ఈ రోజు మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని, పోర్టల్ క్రియేట్ చేసుకొని, రీసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ అజూర్ పోర్టల్ పైన మీకు కొంచెం ఎక్స్పోజర్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ టర్మ్స్ అనేటివి మీకు అలవాటు అయిపోతాయి. రీసోర్స్ గ్రూప్, సబ్స్క్రిప్షన్, టెనెంట్, ఇవన్నీ మీకు ఈజీగా అలవాటు అయిపోతాయి. సో ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ విల్ గో విత్ what is IaaS and PaaS and SaaS model. సో ఇది ఒక్క థియరిటికల్ ఉంటుంది సార్, దాని తర్వాత మొత్తం ప్రాక్టికల్ అయ్యాక. సో ఈ థియరిటికల్ కూడా ఎందుకు అని అనుకుంటే కంపల్సరీగా ఇంటర్వ్యూలో అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. కాకపోతే మనం ఎన్విరాన్మెంట్లో పని చేయాలి అని అనుకుంటే ఈ మోడల్స్ గురించి తెలిసి ఉండాలి. సో ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ విల్ కవర్ నెట్వర్కింగ్ సార్, నెట్వర్కింగ్ బేసిక్స్ అండ్ ఒక ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్ అనేది మనం చేద్దాం. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ది డే. ఎనీ క్వశ్చన్స్? అదే అకౌంట్ సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం మనీ మోస్ట్లీ ఎంత రావచ్చు ఒకవేళ ఫ్రీ రాకపోతే? 500. అండ్ మీరు అంతే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద వర్చువల్ మిషన్ 64 GB ర్యామ్, 16 CPUs పెట్టేసి క్రియేట్ చేశారు. మీరు ప్రాక్టీస్ అయిపోయాక డిలీట్ చేయకుండా అంతే వదిలేసారు అనుకోండి, నెలకు 5,000 బిల్ వస్తుంది. అమ్మో. ఓకే. సో ఇట్స్ అప్ టు యూ. నేను చెప్తున్నాను కదండి, 2 years నుంచి నేను ఒకటే అకౌంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను. డిఫరెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్స్, హార్డ్లీ పర్ సబ్స్క్రిప్షన్కి ఒక 500 నుంచి మాక్సిమం 1000 వేసుకోండి బిల్లు. ఓకే. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అవర్ వర్క్ వీ హ్యావ్ టు డిలీట్ ది థింగ్. ఎవ్రీథింగ్ డిలీట్. సో రీసోర్స్ గ్రూప్ లెవెల్లో డిలీట్ చేయాలి. ఐల్ షో యూ. సో మనం ఇంకా ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు కదా, ఎట్లా కాస్ట్ తగ్గించుకోవాలా మీ ముందే నేను డిలీట్ చేస్తాను కాబట్టి ఈజీగా మీరు కూడా డిలీట్ చేసేస్తారు. యూ నాట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. అంటే మొత్తం ఒకసారి ఇప్పుడు లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ తారీఖు నేను క్రియేట్ చేసి సోర్సెస్ అన్ని మంత్ ఎండ్ వరకు అంతే ఉంచితే వి విల్ గెట్ 5,000 రూపీస్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ మెమరీ సంథింగ్. ఎస్, మంత్ బిల్లింగ్ సైకిల్ అనేది మంత్లీ ఉంటుంది.
So, and confirm people, sir. I will give you the payment phone pay and Google Pay number in the WhatsApp. మీరు పంపించిన తర్వాత కంపల్సరీగా నాకు స్క్రీన్ షాట్ అనేది నా మొబైల్కి ఇవ్వాలి సార్, వాట్సాప్ స్క్రీన్ షాట్. సో పేమెంట్ మొత్తం ఒక నంబర్కి చేయాలి. అండ్ మీరు పేమెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత స్క్రీన్ షాట్ అనేది నాకు వాట్సాప్ ఇవ్వండి. So if you are not giving the screen